Tuyazungumuze Community Initiative was spearheaded by Kwacha Afrika in Mombasa County, reached out to residents across Nyali, Kisoni, Jomvu, Changamwe, and Likoni sub-counties respectively. This transformative project, which was implemented between the years 2021 to 2023, aimed to empower citizens by raising awareness of their rights and responsibilities, fostering active engagement in county and electoral processes through sustained civic education efforts. By employing innovative methods such as theatre and leveraging trained civic educators, Kwacha Afrika mobilized youth and communities to grasp the intricacies of constitutionalism, electoral procedures, and the vital role of citizen participation in shaping Mombasa's future. Beyond awareness, the initiative equipped individuals with practical skills to effectively monitor and engage with duty bearers, advocating for quality service delivery, and fostered a more participatory and accountable governance landscape in Mombasa County. Mimi naitwa Mkala Shanga Mwamboze. Mimi ni civic educator wa Kwacha Afrika. Na mimi natoka eneo la Nyali, that is Nyali sub-county, Mombasa County. Na ninahudumu katika sehemu ya Nyali na Kisauni. Kwanza nilihamasishwa, nilienda kwa training ya Kwacha. Baada ya kunijenga uwezo ndio nikaanza kufundisha jamii, kufundisha mambo na haki, mambo na sheria, ili wajue kufuatilizia miradi ambayo ni haki yao. Kwa mfano kama katika bajeti ilikuwa nafundisha ni mahali gani jamii inaingilia kuparticipate, kupeana maoni, na pia kufuatilizia ile miradi ambayo imependekezwa. Okay, nikianza na kikundi cha Mwebelegeza ambapo ni hapa tulipo, tuliwahi kuleta watu wa IBC hapa, wakaja kufundisha jamii jinsi ya kupiga kura kwa njia nzuri bila ya kura kuharibika. Na wakafundishwa kabisa jinsi ya kupiga kura, jinsi ya kutik ile ballot paper bila ya kuharibu kura. Wakafundishwa zile alama ambazo ndio zinakubaliwa katika ballot paper, kwa sababu kuna mtu anaweza weka tu dot ambayo haieleweki. Mtu anaweza chora itoke nje ile line, ile box itoke nje, ambapo hiyo kura inakuwa ni waste, imekuwa rejected. But walikuja wakafundishwa na watu wa IBC wenyewe. Baada ya kuhamasisha, pia tukaita watu wa IBC wakaja wakafundisha jamii mahali hapa. So ikawa pia hiyo ni mafanikio. Mafanikio ya pili, tulizungumzia kuhusu masuala ya maji. Hapa Mwebelegeza ama hapa kijiji cha Hodihodi kuna mto umepita hapa unaitwa mto Pangariva, ambao mto Pangariva umetoka juu sehemu za Nguuni ukija chini mpaka umeenda baharini pale Pirates. Na mto huu umekuwa ukipitisha maji kwa msimu, lakini siku hizi umekuwa ni mto ambao uko na maji ambao hayakauki. Na maji haya ni maji ambayo ni machafu, yana harufu na ni meusi kwa rangi, ambapo tulifuatilizia na tukaandika barua kwa waziri wa maji Mombasa County, na waziri wa maji hiyo barua ilipeleka kwa public health. Public health wakaja wakafanya research na report wakatupatia ya kwanza, na tukaona vile ambavyo ikafuatiliziwa mpaka maji yakawa hayashuki tena ile maji machafu kwa muda. Then baadaye tena wakaachilia tena. Hata hivi tunavyozungumza hilo tatizo la maji chafu iko mpaka dakika hii, lakini walipofuatiliziwa wale wahusika na waliokuwa na achilia maji machafu walipozungumziwa waliacha. Lakini baada ya kwamba public health hawafuatilizi, saa hii tunavyozungumza maji yameachiliwa tena. Mimi kama Salim Aravino nimejihusisha katika hii mambo ya civic education kutoka kitambo ulivyomaliza shule tu. Nilikuwa na passion with my community, kujua community vile tunaweza iendeleza kijamii na kimaendeleo kwa jumla. Na kupitia Kwacha Afrika niliweza kupata trainings tofauti, na hizo trainings zimeniwezesha mimi kuwezesha jamii yangu kwa kimamlaka na kufanya mambo tofauti in terms of governance na mambo mengine.
Kutokana na hii civic education nimeona mambo mingi sana ambayo yamebadilika kuhusiana na jamii na vikundi vile ambavyo nimeweza kuvipitia. For example, kuna kundi kimoja kinaitwa Mtongo Community Forum, nimeweza kupitia ile elimu yangu kuwapatia wao masuala ya Bill of Rights, haki zao zile waweze kuzijua za kijamii, na pia ile mambo ya kujumuika kwa umma katika zile forums za public participation. Wameweza kuendekeza mambo mingi sana kupelekesha mbele. Mfano mzuri ni hii hall yetu ya social hall ya Mtongwe, wameweza kufuatilizia kupitia njia tofauti ambazo niliweza kuwakadiria na kuelezea. Wameweza kuandika barua kwa sub county admin wakiomba renovation ya Mtongwe hall, na kweli zilifanya kazi. Mpaka dakika sasa tunaweza keti tukasema Mtongwe kama jamii tuko na hall kupitia hiyo Mtongwe forum. Kulingana na mimi, civic education ime-enhance vizuri sana governance katika vikundi ambavyo nimeweza kuvipitia, na kusema kweli kupitia hii miaka miwili tuliokuwa nayo, wameweza mpaka dakika saizi tunaweza sema kuna viongozi ambao wamechukua nyanja za wa kike, ambao wakati ule uongozi uliopita alikuwa tunaweza kuweka, for example, the MCA ambaye ameondoka ameketi almost 25 years katika powers, lakini kupitia hizi education na awareness ambazo tumefanya sasa hizi MCA, current MCA ni Mtongwe, ni msichana. Kulikuwa na elections za CDAC, County Agreement Development Committee, wasichana wengi sana walijitokeza, na kweli kama jamii waliweza kuangalia mtu mwenye hadhi na ako na ile integrity na kumpatia kura kama ile. Sasa tumeshukuru kwa sababu gani? Jamii imeelimika kimaendeleo, na in terms of governance wengi wanaweka mtu kiongozi mwenye maadili. Kusema ukweli, long term impact ya community through hii processes ambazo tumefanya imekuwa nzuri na inazidi kuwa nzuri, kwa sababu the groups ama the people ambao have engaged with, most of them ile gospel wanaiendeleza. Leo utasikia huyu nilimfundisha mwezi huu, naye pia amepata mwingine anamuelimisha kuhusiana na rights zake, mwingine anajua masuala mazima ya devolved government. Imekuwa sasa imerahisisha na opportunities in terms of public participation barazas. Most of the people nowadays they converge, they come to public participation. Ni kwa sababu ile gospel ambayo tuliendeleza, na with coming future tutapata zaidi ya watu katika hizo public participation. Ni kitu ambacho kinaendelea, na kupitia education na wao nawapatia, na wao pia wana disseminate that information. Sasa information sharing imekuwa ni simple sana. Mimi nashukuru kwanza, kuna hii organization inaitwa Kwacha Afrika, ilinisaidia mimi, nilikuwa ni muoga kwanza. Sijui wapi naweza alilia rights zangu kama Kenya citizen, kama jamii hapa kwetu. Kwacha Afrika ikanisaidia mimi kama kuna public participation, maana ilikuwa mpaka niende nilipwe ndo niende. Nikijua kuna malipo nitaenda, kama hakuna siendi. Sasa uzuri Kwacha ikaja ikanielimisha, huko ndo tunaweza pata utetezi kwa public participation. Topic sana ujue kwanza huku kwetu Mtongwe ward. Mtongwe ward ni ward ambayo imesaulika kabisa. Sasa kuna mmoja wa Kwacha Afrika alikuja akatufuata kwa kikundi chetu, akatuita hapa social hall ya Mtongwe, tukaenda tukafundishwa kwanza kuhusu rights zetu sisi wanajamii wa Mtongwe. Sana hatujui ilikuwa tuende tumlilie nani atutetee. Tukafundishwa, tukapata elimu, tukashukuru. Tulikuwa na challenge, maana ilikuwa hatujui kwanza tuanze kwa nani. Lakini tulipopata hii civic education tulijua unatoka wapi unaenda wapi, na tulifundishwa pia vile tunaweza andika kama ni barua, tukapata usaidizi. Na challenge nyingine ni watu walikuwa wanapenda pesa. Ukiform group fanya table banking, watu hawataki, watu wanataka tu wa benefits na pesa. Action ya kwanza ni kuhusu hii social hall yetu ya Mtongwe. Ilikuwa inavuja, ilikuwa tukiingia kuna vumbi. Tukafanya mikakati, tukaandika barua kwa ward admin, akatutetea. Sasa hivi tunashukuru hall yetu imetengezwa, vyoo viko sawa, kuna maji, ilikuwa hakuna electricity. Sasa hivi pia tunashukuru. Hii civic education, ile jambo muhimu limefanya mpaka watu wakatuamini, ni ule mkakati tuling'ang'ana mpaka hii hall yetu ikajengwa. Watu wakaamini kweli
kuna watu wanaweza kutusimamia, na kama kuna matatizo tunaweza fanyiwa. Kwa group yetu tunashukuru kwanza ujasiri. Tumekuwa watu wa kusema neno lolote ambalo limekoseka, tukawa na ujasiri, tukaongea, tukasimama kidete kwa pamoja. Through the project, Kwacha Afrika has ignited a transformative wave, empowering communities and youth to demand and advocate for quality service delivery in Mombasa's water and health sectors. By prioritizing capacity building in social accountability, particularly through the implementation of community scorecards within key public institutions, the initiative equipped citizens with the tools and knowledge to hold authorities accountable. Majina najulikana kama Victor Udongo na natokea maeneo ya Bangladesh. Specifically Bangladesh iko katika sub-county ya Jomvu sub-county in Mikindani ward, but village ni Bangladesh. Na vile vile mimi pia ni chairman na founder wa kikundi cha vijana ambapo inajulikana kama Alpha and Omega Community Based Organization. Nashukuru sana kwa ile mentorship yenye tulipata kutoka kwa Kwacha Afrika, ambapo waliweza kutu-equip na some skills na knowledge, na baadaye pale tuliweza kutumia kitu inaitwa community dialogue, whereby tulijaribu ku-engage the community in a dialogue process. Katika dialogue process tuliweza ku-invite all the stakeholders na ukaweza kukutana na community ana kwa ana, whereby tulifanya some series of meeting with the community, but tuli make sure katika hizi meetings whereby tulijaribu ku-invite all the partners, ambapo katika meeting yetu ya kwanza tuli-invite Mombasa na Mombasa County. They were regularly coming to our meetings, ambapo pale tuliweza kujadiliana kwa upole sana ni vipi tutaweza kupunguza, ndio hatuweze kumaliza, basi ni vipi tunaweza kupunguza hili janga la maji katika Jomvu sub-county, especially ndani ya Bangladesh village. So concerning the process ya water shortage in Jomvu sub-county, especially in Bangladesh village, tuliweza kupartnership na Kwacha Afrika in partnership with Urea Trust, ambapo waliweza kutupeleka katika some series of training and workshops, ambapo tuliweza kuingia hususan mpaka katika village level, ambapo tuliweza kutengeza focus group discussion, ambapo tuliweza kuinvolve vijana, tuka-involve PWDs, na tukaweza pia kuinvolve other stakeholders, ambapo tuliweza kuinvolve the county government of Mombasa, the Mowasco and other stakeholders wale wenye wanashughulikana na story ya maji. Kando na hiyo pia tuliweza kuvisit, tuliweza kufanya transit walk katika Mazeras, ambapo tuliweza kushuhudia ni vipi maji, ambapo maji huwa inatoka wapi, ambapo pale tunashukuru tuliweza kubook appointment na tukaweza kukutana na CEO wa Mowasco pande za Mazeras, na aliweza kutupeleka it was just a transit walk, ambapo tuliweza kushuhudia kweli kuna maji. Kulingana na hiyo transit walk, baada ya hapo tukaweza tena kubook appointment na Mowasco, na hii yote ilitokea na ile training na ile workshop na ile capacity building yenye tulipata kutoka kwa Kwacha Afrika in partnership na Urea Trust. So concerning the issue of advocacy process and all the dialogue process, katika hizo mikutano nimesema kwa tulitumia the dialogue process at least kuweza kuinvite all the stakeholders. Pale ambapo tulifojaribu kuinvite all the stakeholders, pale tulikuwa tunapata the challenges and the success stories pale, ambapo there were some challenges that were affecting Bangladesh as a village, ambapo pale tulikuwa na mashida ya water rationing, kulikuwa na shida za breakdown of pipes, ambapo pale pia tulijaribu kuangalia ni vipi Mowasco wanaweza kuja pia kuweza kurekebisha at least, ambapo pale maji ikija maji iweze kuja kwa urahisi, ambapo pia vile pia there were some success stories concerning the dialogue, of whereby there were some action points or action plans that we presented to the Mowasco team and the Mombasa County, ambapo moja hapo tulikuwa tunafanywa water rationing, ambapo we used to get water once in a week, but tulivyoanza hii process ya Tuyazungumuze Initiative, at least kuna some action plans zenye tulijaribu kupresent kwa Mowasco, na at least wakaweza
kuzifuatilizia, ambapo pale tuli present ni kuwa we used to get water once in a week, but after the meeting maji ikawa inakuja mara mbili. And some other action plan that we presented there, the water that was coming, or the water that we used to consume, it was not clean as such, kwa sababu maji ikipotea kwa wiki nzima, ikirudi labda pipe imekauka nini, so maji ikija, maji inakuja chafu. Na hiyo pia ilikuwa moja ya issues zenye tuliweza kupresent kwa MOWASCO. Na another challenge yenye tuliweza kuexperience through the meeting ni kuwa pale ambapo maji ilikuwa ikipotea ikija, tuli realize kuwa kuna some other pipes zenye zilipasuka considering the duration yenye ilichukua. So maji ilikuwa ikija, tulikuwa tunapata wastage kubwa sana ya maji ilikuwa inakuwa witnessed, ambapo pale pia tuliweza kuaddress kwa MOWASCO, ambapo sasa hivi tunangojea ni community engagement, ambapo ni vipi tutaalika MOWASCO na some other stakeholders ikishirikiana na URIA na Kwacha Afrika, at least tuangalie ni vipi tunaweza kufanya community dialogue, awareness, ni vipi wananchi wanaweza shughulikia pipe zao, ambapo pale maji ikija, maji wewe inaweza kupita through mpaka katika mifereji zao. Tutazuia sana maji ya mwaika, kwa sababu maji ya kumwaika, maji ikija, maji nyingi wewe inaenda wastage, wewe haifiki kwa the main tap. Maji nyingi inakuwa wasted katika barabara ama njiani. Okay, kwa majina mimi naitwa Joyce Dama. Mimi ni youth champion na pia na deal na women issues, aswa za women land rights, na nimekuwa mkereketo wa masuala ya maendeleo kwa muda mrefu katika wodi yangu ya Shanzu sub county ya Kisauni. Na mimi nilishukuru sana vile Kwacha Afrika walitu take through the social accountability training, na nikaona kuwa kuna need ya sisi kama vijana kujitokeza ili tuhakikishe maendeleo yamefanyika katika ward zetu. Okay, scorecard in Shanzu ward at Utange dispensary, kwanza the experience was educative, kwa sababu most of the issues ambazo tulikuwa tunadili nazo zingine hatukuwa tunazijua, so at least after those engagements zilitu eye open, ilitufungua macho, and then pia ilitufanya kuwa tukawa na good rapport with different local administration na pia leaders, haswa the health department, ambao tulikuwa na good rapport nao, ama tulikuwa tunaona wao tu wamezembea katika kazi zao. And pia it was tiresome because we had forth and back. You want something, you need to follow up, hakuna kitu kinakuja rahisi. So that was my experience. Na labda the indicators ambazo tulipata after the scorecard, I think kwanza ni ile accessibility of the services. Utange dispensary was like a gofa. It was like hata kule mtaani walikuwa wanaita mlungu tosha, maanisha yani Mungu alikuwa anatosha. Hakukuwa na madawa, the buildings zilikuwa zimekuwa old, zimekuwa worn out. So after the scorecard tunaweza sema saizi the building ambayo tumepata tumeona kuwa iko katika good quality, hata mwenyewe ukipita unaona inavutia, ni nzuri, accessibility kwa services ziko vizuri. Utapata wakati ule pia kulikuwa hakuna ramp kwa disability, kwa hivyo walikuwa ku access the services ilikuwa ni ngumu, but the new building wakati tulipokuwa tuna engage sasa iko na ramp, iko na 200 beds, though hawajaanza function completely, haijamalizika kabisa, but at least ni hospitali ambayo itasaidia the two wards, Bamburi na Shanzu ward. Pia utaona pia service zao kuna friendly services. Ukienda pale sasa Utange dispensary, mtu wa kwanza kupokea utapata pale wana service provider ambaye atakutake through, atakuonyesha hapa unaenda hapa, unaanzia hapa paka at least it's not tiresome. Kwa unafeel kuwa na kama hauna M-Pesa, M-Pesa services atakusaidia pia kulipa, na pia si ghali vile. It's friendly, the cost is friendly. Kwa hivyo naweza kusema the indicators ni kuwa drugs iko pale, tunaona madawa ya watu wakipata service vizuri, tunaona pia yani ile wakati ule tulikuwa tuna changamoto kwa the service provider were not friendly, but saizi at least tunajua na mabadiliko makubwa, kuna madawa, the building our disabilities wanaweza ku access, na pia hiyo the cost iko affordable. Okay, yes. Kwanza youth will play a big role in advocating for the hospital, as I've said earlier, because at first I think
that is the only hospital that caters towards Bamburi na Shanzu ward. So it was a big challenge to the youth kwa sababu service hazikuwa sawa. Service watu walikuwa wanaenda kwa private hospital, hiyo ndio ilikuwa peke yake the county ama government hospital ilikuwa pale na bado ilikuwa in bad state. So I think the youth wali play a big role for advocating for that hospital. Kwanza utapata walifanya advocacy kwa jamii, waka create awareness kuonyesha kuwa jamii wana haki, it's their right to get good health services, na pia kufanya nini, kufuatilia, kwa sababu hakuna kitu kinakuja rahisi, na pia kufuatilia ili kupata hizi services. Kwanza walikuwa tumehamasisha wajue kuwa hizi vitu zote zinakuwa budgeted wakati wa budget process ambayo inafanywa katika county government, na tukawahimiza sana wakati wa hizi budget processes, IDP, hizi budget participations zikifanyika, wafike pale wapendekeze mradi na wasukume na wahakikishe kuwa hizi vitu zimefanyika. Okay, I think the Shanzu youth are now empowered. Sababu information is power. Mara kwanza they did not know their right, and then walichukulia issues of health like they are for the elders, not for them. So hata wakati tukiwaita tukiambia we want to discuss on the issues of utange dispensary, like what? Issues of health. So after sensitizing them, creating awareness, so they were like, oh, so we need to do something for this dispensary. So to create your awareness. After the awareness, we came together, we created a big advocacy team ambayo tulikuwa tunajaribu kufuatilia hiyo dispensary, and after a long period of time tulikuwa tukiangalia, tulifanya hizo the sensitization forum, tukafanya hiyo scorecard ambayo tulikuwa na teams from the women, tukakit views from different community people and community leaders. So after getting the views from all those stakeholders, then we came up with one big report or recommendation ambayo tuli forward to the sub-county committee. Kulingana na mfumo wa county government unapoendeshwa, ikatokea kuna jambo moja lenye ambalo unaliona wewe sio jambo zuri, ni jambo gani lenye ambalo ukiingia pale na ile county government, wewe kama kiongozi unaweza kubadilisha huo mfumo ili uweze kunufaika? Kwa majina naitwa Omar Shai, ni mwelekezi director wa Kazandani Creative Youth Organization, na natokea Nyali sub county na pia natokea Kazandani ward, na ni miongoni mwa member Kazandani Creative, pia ni member wa civil society organizations within Mombasa. Moja, kwa last regime kulikuwa hakuna hiyo connection. 1, 2, program sasa ilipokuja na watu kupush na engagement ya CSOs network, imeweza pia kuwaelewesha jamii na zaidi county government, ambao pia kumekuwa na ukaribu. Mwaka jana kumeweza kufanyika vikao na the governor mwenyewe, watu wakazungumza, wakaelewana, na governor akapromise kuwa kwa regime yake kutakuwa na mabadiliko, na tunashukuru sasa tumeona hizo report zimeanza kufanyika na hivyo vitu vimeanza kufanyika kupitia msukumo na kupitia project, kwa sababu ilikuwa na hamasa kubwa sana kwa watu kueleweshwa, na pia iliweza kuhusisha civil society ili kuhakikisha tunaipatia nguvu huu mradi, ndio ili uweze kufikia watu wengi na pia tuweze kusaidiana kuleta mabadiliko. Kuna youth policy ambayo last regime iliweza kuikalia, haikuweza kufanyiwa kazi, lakini kwa sababu ushirikiano na kuhamasishana kupitia miradi au kupitia mradi, imeweza saizi watu wameanza kufanya tena ile process ya kutaka kujua, je, kwa nini ilikwamia wapi, nani alikwamisha, ili kuhakikisha kuwa hii document inaenda kufanyiwa kazi. Kwa sababu ni jambo la kusikitisha, Mombasa County saizi ugatuzi ni mwaka wa 12 huu, na hakuna kitu chochote ambacho kimeweka kwa misingi ya mavijana hususan. So kupitia maradi na hamasisho, watu wameanza tena kushawishi tena serikali ya county
kuhakikisha kuwa kuna vitu vinafanyiwa kazi. Involvement ya huu mradi imesaidia pia most of community members saizi wameweza kupeleka memorandum wenyewe bila kusukumwa, ni ile tu walipewa uhamasisho mdogo na wao wakaja na mapendekezo yao na wakafikisha mbele. Umeona, na hiyo imesaidia. Mfano kama ndani ya ward yetu ya Kazandani ilikuwa imepeza kitambo kufanywa location dispensary ambayo iko hapa, na sasa imefanywa location ya 10 million kwa huu mwaka. Umeona sasa ni faida yenye ambayo inaonekana. Ni engagement, kumefanyika engagement forum, na pia tuliweza kufanya governance forum kuhakikisha kufanya score ya viongozi wenye ambao wamekuwa elected ndani ya mwaka wameweza kufanya nini, ambao tulifanya mwaka jana mwezi wa 9, na pia kuna nyingine ambayo ilifanyika kubwa katika Mombasa nzima. So kwa ward sisi tulifanya na kupitia usaidizi wa Tuyazungumuze, na pia county nzima ilifanya kugauge na kurate like hapa mpaka hapa ni nini chenye ambacho kimeweza kufanyika. Tumeweza pia kuhusisha viongozi mbalimbali katika masuala ya kisiasa ili kuelezea kuwa gaps ni hizi na hizi na hizi ili ziweze kufanyia kazi. Wako wenye ambao pia wame take it positively na wanafanyia kazi, but tunajua katika circle ya wanasiasa kila mtu ana malengo yake, lakini tukiangalia last regime na hii regime kupitia hii hamasisho ambayo imefanyika, tumeona kuna mabadiliko yenye ambayo yanaonekana. Through the project, Kwacha Afrika has orchestrated a dynamic partnership with the Mombasa County government, rallying county personnel and ward administrators to champion the cause of public participation and service delivery within Mombasa's communities. By fostering dialogue and collaboration between citizens and government officials, the initiative ensures that the voices of the people are not only heard but also actively considered in decision-making processes. My name is Hezron Katana. I'm working for the county government of Mombasa as a sub-county administrator, working in the sub-county of Changamwe. And before I was deployed to Changamwe, I worked as a ward administrator for Jomvu ward, that is in Jomvu sub-county, between 2016 up to 2017. Then 2018, I worked as a ward administrator for Kazandani ward in Nyali sub-county. Then from March 2019, I was deployed to Changamwe to serve as the sub-county administrator. And up to today, I'm still working for the county government in Changamwe as a sub-county administrator. I've known Kwacha for some times, but I think when I was deployed to Changamwe, that is the time I was able to interact with Kwacha Afrika for the number of programs we've mentioned. And the most recent program is when I partnered with Kwacha to undertake some programs regarding to building collaboration, or actually the program that interacted with Kwacha was the interdepartmental forums. Remember, my work revolves around coordination, supervision, and management of all devolved functions of the county government. For the sub-county administrator to have effective coordination of the county government acts, of course, you need to actually understand the human resource available in your sub-county. You also need to understand other structures like health facilities, social welfare facilities like sports. You also need to know where the agriculture officer is. You also need to know where the street lighting officer is. You also need to know where the inspectorate officers are. And that one could not have been very possible until when we conducted the interdepartmental staff meeting, which was supported by Kwacha. And this meeting was able to bring in more than 30 staff from the different departments devolved at the sub-county. So it was more of a familiarization meeting to get to know who is who in the sub-county, who works in Changamwe sub-county, what does this person do, and what are the gaps, and how do we build synergy so that we can effectively offer services to the Mwananchi of Changamwe. And that was successfully done with the support from Kwacha Afrika.
I really thank that, and actually it was not only focusing on the sub-county administration and the other department, but also even those staff who are actually working within the sub-county administrator's office were also part of that meeting. So at some point they were able to say, oh, so we are working with this department and this department. So that means to some extent that meeting was also able to support us to realize some sort of inclusion of the staff themselves within the county government at the sub-county level. Now we are able to build some level of synergy. We know one another, we know what each one of us is doing, and how do we support each other to deliver to the Mwananchi of Changamwe. And it also gave us that sense of belonging also, that we are all belonging in one family, the county government of Mombasa. At some point we felt like we are working in Changamwe, the county government is in Mvita, the office, but now we feel like, yes, we are part and parcel of this county government, and we are able to collaborate to build our synergy, to ensure there's deliverance of services. If there's any problem, then we know how we can escalate that problem to the highest level without creating some sort of, all the sub-county administrators are coming in to be the supervisors, to be the managers of all other departments. We are saying, no, we are only here to collaborate. In most cases, they are ahead of information. And probably they are ahead of information because there is a lot of civic engagement with those groups from the civil society organization. And because of that, that is why they are actually ahead. I can even tell you, some of them call to tell me that we are supposed to be doing activities so and so according to the county government calendar. What is happening in Mombasa? So they are almost ahead of us. And I know that one, I can attribute that to the work of the civil society. Some of them, we are talking about going to do public participation for the CIDP. I can assure you, in Changamwe, like 80% of the wards have already done CIDPs. They are only waiting for the public participation to ratify their documents. So they're almost ahead of us. And I can attribute that to the work of the civil society. But of course, with the willingness of the county government, because sisi wakifanya hivyo sisi tunasema ni sawa. There are a number of things that have been addressed, and some of these issues might be in relation to education. Despite the fact that we have a modern ECD, which was built in Chani, but it's still incomplete. That demand for education, it's like that has not been properly addressed. So in some previous CIDPs, the community demanded for construction of more ECDs, and I think this one was responded. The county government completed construction of an ECD at Kwahola, where His Excellency the Governor was recently in. There is also another ECD at Gome Primary, which is also almost 90%. And this came in as a result of the demand of the citizens that we actually require more ECDs to be constructed. There is also a very big demand for a public institution in Airport Ward. Airport Ward in Changamwe Sub-County is the only ward that does not have a public facility apart from a health center known as Bokole. But again, the challenge in that ward is availability of land. It's actually over-congested, then there's no public land. All the lands belong to the private entity. So those are issues that have actually been responded to. Again, the aspect of health. We already have like a level 4 hospital, if I'm not mistaken, level 4 hospital that is Portrice. But still, because of the demand for health facility, His Excellency the Governor, the former governor also
had to put up that is health center. Is being called the Coast General Referral Health Center at Chani, which also is able to serve a very big catchment area. So all these initiatives, I think, came in because of the demand from the citizens themselves. And those are things that they thought they were a priority. The status of civic education within Changamwe sub-county, I can say, is the best, because we still have some pockets of community members who might not appreciate what the county government is doing. But gauging from the time I went to Changamwe 2019 up to now, I've seen a lot of improvement. That we can call for a meeting, people come there and they will always engage objectively. The hottest area in Changamwe sub-county is Chani, because most of the civil societies are operating within Chani ward. But from the time I went in and now, that engagement has become mutual engagement. That you will call people and they will come, discuss on that topical issue which is relevant to them. And if I am to touch on the engagement with Kwacha Afrika, I think you have done a good job, because even when I ask for support from Kwacha Afrika on matter civic engagement, you will always give me room to agree on what specific areas that need to be. Unlike other organizations which will be coming there with their own mindset that we need to discuss on this. But for Kwacha Afrika, it's good because we will always give room and opportunity to the county government to identify areas that require support. And once that is done, then unajua unatibu wapi, kwa sababu hapo ndio unajua kuna shida. Like the other time when I was planning this, the most recent engagement with the Kalama, I think we had a very long discussion, but at the end he agreed with me that without even focusing more on members of the public, there are some other problems within the county itself. And we need to address that the county staff might not be appreciating what the other departments are doing, so we need to heal that. And they agreed, and we did it. And they've come to appreciate, and they've come to actually appreciate the role of the sub-county administration. Sometimes they're asking me, we are not meeting again. And I tell, tutafanya mkutano, lakini tukifanya mkutano tuwe tunasonga mbele. Si kwamba mkutano kila wakati tuwe tunasonga mbele. All right. As the Office of the Ward Administration and the Sub-County Administration Unit, our major task our major functions in the office is to manage, to coordinate, and supervise county functions at the ward level. Those are the three major criteria, the three key functions that we undertake. Vis-a-vis ensuring that we implement or get processes on terms of decision making or policy making of the mwananchi to the county government. And one of the key functions that we do, as you have said, we do public participation. We engage the citizens and through getting their opinions at the ward level or at the sub-county level. For example, we get their decisions, we get their opinions, and we engage them on what best they feel that at the grassroots level, the county government can ensure efficient service delivery. So, in terms of that, besides the three key functions, we ensure that we get key major stakeholders in our public participations through the budgeting process. Understand that the budgeting process that takes place at the county level, from CIDP implementation, the CSP, the ADP, all that. We get the citizens to come and give us the suggestions. For example, if you have a particular project that you want to implement at the sub-county, at the ward level, we cannot just do the implementation without getting the views or the opinions of the community.
Hence, through carrying out our public participation, ensure that beside the community, we involve key stakeholders from the county level that works with us, and Kwacha Afrika is one of them. Okay, so we get them, they bring us if they have ideas through the discussion forum that will take place through that time that we're doing the public participation, or they can give us a memo of what their opinions are. If a project is viable in the community and they feel that it's viable, then you take their opinion. If you feel the project is not viable in the community and it will not be at that time, maybe it's not a priority, then we get their suggestions and we get their views before we implement such a project. So as the office of the sub-county administration or the ward administration office in the ward level, basically that's the it's one also it's a key mandate to ensure that we get opinions of the mananchi at the grassroots level. One of the key strategies that we use in ensuring that coordination is, as you know, right now, in social media. Okay, before we implement any project and we ensure that we want the management to get them, we ensure that we put our advertisement in the social media through our Facebook pages, our social media, through the Twitter, through the LinkedIn, and you know them. And this does not get 100%, as it's not everybody, despite being digital, it's not everybody that can be put in place. It's not everybody who's in the community that get this information. We also use other media like radio. We do newspapers, and we also use our own platform. Like my office has its own platform in the community. We have also our WhatsApp page that with different stakeholders beside the civic educators like Kwacha Afrika. We have other stakeholders like the what do you call this? The religious. We ensure that maybe we get the pastors or the Muslim for the Muslim sheikh or ustads, and we ensure that information is being dispatched at the ward level. We also have gatekeepers. I have like 10 or 15 gatekeepers, which we call them in our structure, we call them the Ward Development Committee members. We ensure that these Ward Development Committee members get the information up to the village level, that in a certain time, a certain project will take place, or a certain initiative will take place. So this ensures that at least up to 90% of the response rate is covered. Citizen participation, on a scale of 100, I place it at around 80, which is a good response rate. If you've done research, the response rate at 80%, it's good. And we feel like with these approaches that we have used, we get the relevant people or the relevant stakeholders for achieving our coordination, or achieving or ensuring that we implement certain initiatives or certain projects at the community level. So we're looking at other avenues, but for the meantime, those key ones that I've discussed have ensured that we get the right pool of the stakeholders to ensure that we engage them in the right way, so that at the end of the day, service delivery is achieved at the county level or the sub-county level. I want you to understand that projects are not the same, unless maybe we're talking of a particular project. Like, let me give you an example, a project of the hospitals. If you are aware right now that the county government is ensuring that the health services are really being ensuring that the service delivery at the health units or at the host hospitals. So in terms of that,
we see that the citizens, with the devolution that came in 2010 under the Constitution of Kenya, but the devolution itself, or the devolution that took place from 2013, that's when the county government or the county governor took the office of ensuring that county government are being executed apart from the municipal. To be honest, the response of the wananchi is positive. To a certain degree, not 100%, but it's positive because they are more aware. There are so many civic educators out there, or civil societies beside the government. There are other private partners that you have, that we engage with to ensure that our community or our people are informed. A lot has changed because, for example, we get the community. You understand the community prior to any eventuality, okay? And more citizens are giving us opinions, not even through the public participation. We also get memorandums, okay, MOUs, right? We get the reports. Citizens are right now at the top of the league. They understand what they need. You can't just come and say that today we are going to have a hospital, and that place is not their priority. So I can say that what has changed is that citizens are more aware of what they need, and they give us reports of what they need from the county government. Okay, you cannot just come and say, you cannot come just and impose anything to the community which they don't like. There's unity with the community. There is more civic awareness. Okay, and we work with our stakeholders like Kwacha Afrika. They have really helped us. Or Kwacha Afrika, Uraia, name them Atua. They have really helped us in ensuring that citizens, they are more aware of what they need. Okay, my name is Patience Tabu. I'm the ward administrator from Tongwe Ward, Mombasa County. Okay, in most cases, we address specific development issues and governance issues through community public participation meetings. In the public participation meetings, the community air out their problems, their challenges, whereby we take note and address those issues. We also have public barazas in the community. In the public barazas also, the people air out their problems, where also we take note, write reports, and forward those challenges to be addressed. We also have ward development committees, so we work through the ward development committees also. We conduct meetings. I think there should be quarterly meetings with the ward development committees, where also we address their issues, also their problems, whereby we are able also to address those problems in those meetings. Okay, we have had so many projects that we have done. If I can mention just a few, in my ward I have 2 roads, couple roads that were constructed recently. One is at Konambaya to Mbuta. The other one is from Farmgate to Blessed Alamano. So that one has also been successful.
it has been a successful actual initiative because it has helped people so much. Even during the flooding, the problem of flooding east, it improved. There was not much flooding in my ward. We also have the installation of lighting, street lighting, that is also going on in all the wards. In every meeting that we have, those are the problems that are mentioned. The issue of feeder roads, the issue of bursaries, the issue of public health. They are critical issues that the government is actually addressing. They're very critical issues. And they always mention them. Even when we meet with we call them WDCs, that is Ward Development Committees. Those are the problems that they mention. Because as you know, the issue of lighting also, street lighting, it has led to a lot in security problems, in solving the problem of security. Because even recently, there was a problem with security at Longo Primary, where the windows to the ECD classes were vandalized by youths. So one of the solutions was at least to ensure that there is street light, although there's also more, there's need for a perimeter wall to be constructed, which I have just reported because the issue happened just last week. So we have already tried to solve the problem by ensuring that there's enough lighting. And then later on, if the county will address the other problems of constructing a perimeter wall to ensure that there's security at the ECDs. One thing that I have noticed is that people are more enlightened. People are aware of the problems that they have. They can voice out their problems. They know their rights. They know where they stand in terms of development. And also in terms of those who are disabled. In fact, I've seen so much change in the people living with disabilities. They come out more clear to address their own issues that they are facing compared to the past. They were not aware of their rights. They were not aware of the problems. They didn't know where to address the problems. But nowadays, I can see they have really changed. There's a change of attitude also. And also they are more enlightened in knowledge. They know where they can go for solutions to their problems. I would say Kwacha Afrika has been really a support to us because the issues of people living with disabilities was one of the gaps that we were not unable to satisfy. So by the time Kwacha Afrika came, from that time, it has been really a help to us because we are able to understand more the problems that these people are facing, the people that are living with disabilities. And Kwacha Afrika, when they came, we conducted, it was elections. We did elections to be able to identify the various leaders from every category of the PWDs. They have various categories. So we did elections with, Kwacha Afrika led the process of elections. So we were able to get officials or leaders from various categories of disabled people living with the disabled. And they came out to address the problems that they are facing in each category of disability. And I feel that was a big, it was a big support to us. Because right now, some of those people we elected, we work with them. We have enrolled them again into our committees. We have formed other committees. So we are using the same people that we elected in that time when Kwacha Afrika helped us to choose those leaders. So we are using the same people, the leaders that we elected, to form other committees in our ward that we are able to use. For example, is the base titanium. We have a committee with base titanium. So those people we chose as leaders to lead the PW, because there were so many complaints
from people living with disabilities that their interests are not being looked into because of the leaders that were there at that time. So we were able to involve the people, to elect the people that they think can work for them. So it is working, because those people now, we were able to put them in other committees, our own committees that we work with. So we are able to identify the problems that these people are facing, and we are slowly addressing their problems through these committees, these other committees that we have formed with Kwacha Afrika. We have been able to know that there are so many people that we were not aware of. We were able to discover that there are so many people that were living with disabilities that we did not know of. So we are able now to know them. They have come out to us to tell us what they are passing through, their problems, what they need to be addressed. So we have now a big number of the people living with disabilities that we did not know of. So they are able to come out in large numbers. We are able to know many problems that are passing through. In fact, through Base Titanium, we were able to, in my ward, we constructed a kitchen for the PWDs because of that group, because they came into our committees and they addressed the issues that we were facing. So we saw the need of constructing a kitchen for them in Mutogwe. So Base constructed a kitchen for them. And there are so many other programs that they are coming for to address their issues.